My dear students, in this video, in the topic Binomial Theorem, we are going to see some problems in your textbook. That is the first problem. Find the constant term of 2x cube minus 1 by 3x squared the whole power 5. Constant term means there is the term which does not contain the variable x. Constant term means the term x should not be there. The term containing x, the coefficient of x is constant term is x, the variable x should not appear in the expansion. That is the last term. In the expansion, last term is the constant term. That is the coefficient of x power 0. The term x should not come. Therefore, constant term means the coefficient of x power 0. Constant term is constant or the coefficient of x power 0. The constant term means the coefficient of x power 0. You have to find out. For that, the general term in the expansion. இதில் வந்து constant term வேணும்னா x வராத termனு அர்த்தம். x power 0 தான் x வராத term. அதான் constant term. x power 0 உடைய coefficient என்னவோ அதான் constant term. x power 0 எப்போனா last term வரும். Expansion உடைய last term தான். இப்போ பாருங்க, இதில் general term என்ன? The general term TR plus 1 equal to NCR A power n minus r into b power r. TR plus 1 equal to NCR A power n minus r into b power r. This is 2x with a minus 1 by 3x square is b. So the general term TR plus 1 equal to, since here the minus is there, you get minus 1 power r NCR 5CR A. A is 2x cube power n minus r, that means 5 minus r, n is 5, into b power r, b is 1 by 3x square the whole power r. NCR minus 1, because minus is there, therefore minus 1 power r is exist in the general term. General term minus 1 power r வரும், ஏன்னா இந்த minus sign இருக்கிறதால. Plus இருந்தால் இந்த term வராது, minus 1 power r வராது. So 5CR a power n minus r into b power r. இதில் பாருங்க, சிம்பிளை பண்ணுங்க, minus 1 power r 5CR 2 power 5 minus r 2 power 5 minus r by 3 power r. இங்கே ஒரு 3 power r இருக்கும் டினாமினேட்டரில், நியூமரேட்டரில் 2 power 5 minus r இருக்கும். இப்போ x into 3 5s are 15 minus 3 into r 3r and 1 by x power 2r மேலே வந்துடும். இந்த 1 by x power 2r மேலே வந்து minus 2r. x power 2r denominator இருக்குது, நியூமரேட்டர் வரும்போது minus 2r மேலே வந்துடும். x power 2r minus 2r. இப்போ பாருங்க, இதுதான் minus 1 power r 5CR 2 power 5 minus r by 3 power r x power 15 minus 3 minus 2 minus 5r. Since the constant term is nothing but the coefficient of x power 0, we are equate this x power 5 15 minus 5r to 0. So the constant term is, to find the constant term, equate x power, the power of x is to be 0. So to find the constant term, equate 15 minus 5r to 0. See, 5r on the book by plus item. 5r equal to 15, then r equal to 15 by 5, that is 3. 3 5s are 15. R equal to 3. You substitute the value of r here, you will get the coefficient of x. 15 minus 5 into 3, 15. R is 3. 5 3s are 15 minus 15, x power 0. Therefore, this is the coefficient of x power 0, that is nothing but the constant term.
இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இங்கே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். இந்த ஆர் வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சி ஓகே. ஸோ equating r equal to 3, the constant term is minus 1 power 3 5c3. In the place of r you have to put 3. Minus 1 power 3 5c3 2 power 5 minus 3 by 3 power 3. 2 power 5 minus 3 by 3 power 3 x power 0. This x power 0 is made not right. This is the function. Minus 1 power r minus 1 power r power is minus. Minus 1 power 3 na minus 1. 5c3 is nothing but 5c2. That is the 10. 5c3 is 5 into 4 by 1 into 2 because 5c3 is equal to 5c2. 5 minus 3 is 5c2. 5c3 equal to 5c 5 minus 2. That is 5c2 is 10. 2 power 2. 5 minus 3 2. 3 power 3. Okay, that is equal to minus 10 into 4. 2 power 3, 2 is 4 by 3 power 3 is 9 3 is 27. So minus 40 by 10 into 4, 40 by 27. So this is the coefficient of x power 0, that is nothing but the constant term. Therefore the constant term is minus 40 by 27. That's all about the problem. Okay. The second problem. If n is a positive integer, using binomial theorem, show that 9 power n plus 1 minus 8 and minus 9 is divisible by 64. In the term, 9 power n plus 1 minus 8 and minus 9 வந்து 64 divide ஆகும் அப்படின்றத binomial theorem யூஸ் பண்ணி prove பண்ணணும். For that, இந்த 9 plus 1 இருக்கு இல்லையா, 9 power n plus 1, இதை வந்து இப்படி எழுதிங்க, 1 plus 8 power 9 plus 1. 1 plus 8 power 9 plus 1. So, இந்த 9 power n plus 1, 1 plus 8 power n plus 1 எழுதி இதை expand பண்ணுங்க. NC0, what is n plus 1 0. ஏன்னா அங்கே பவர் n plus 1 இருக்கு. n plus 1 இருக்கு இல்லையா? n plus 1 is 0, minus 1 power n plus 1, 8 power 0. இது பவர் 8 increase ஆகும், 1 குறைஞ்சிட்டு வரும். n plus 1 is 0, 1 power n plus 1, 8 power 0. 1 plus anything is 1 தான். 1 power anything is n plus 1, any is a positive integer. So 1 power any positive integer is 1. Plus n plus 1 C2 minus 1 power n, அதை ஒன்று குறைச்சிருக்கோம், 8 power 1 plus n plus 1 C3 1 power n minus 1. அது போட வேண்டியதில்லை, ஏன்னா anything power 1 போயிட்டே இருக்கும். anything power n positive integerன்றதால 1 தான் வரும், 8 square. அப்புறம் plus n plus 1 C4 8 cube plus n plus 1 C5 8 power 4. அப்படி போயிட்டே இருக்கு. இப்போ n plus 1 C0 1, 1 power 1 1, 8 power 0 1, எல்லாமே 1, அதனால 8 1 தான். 1 power n plus 1 C0 1, 1 power n plus 1 is also 1, 8 power 0 1, 1 into 1 into 1 1. n plus 1 C2 அப்படின்னா n plus 1 into n plus 1 C2 அப்படியே வச்சுங்க, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. n plus 1 C2 1 power n 1 8 plus n plus 1 C3 8 square, n plus 1 C4 8 cube, n plus 1 C5 8 power 4. அப்படி போயிட்டே இருக்கு. இப்போ இது வந்து 1, n plus 1 C3 அப்படின்னா n plus 1 into NC0 n plus 1 C, sorry, இங்கே 1 வரும். n plus 1 0, n plus 3 1, n plus 1 C2, n plus 1 C3, sorry, இங்கே 2 போட்டுட்டேன். 0 1 2 தான் வரணும். 0 போட்டோட இங்கே 2 போட்டுட்டேன். 0
1, 2, 3, U4. Similarly, n plus 1 C1, n plus 1 C2, 8 square, n plus 1 C3, 8 cube, n plus 1 C4, 8 over 4 and so on. So 1, n plus 1 C1 n plus 1 into 8. இதில் 8 ஸ்கொயர் காமனாக வெளியே எடுத்துங்க. n plus 1 C2 உள்ளே இருக்கும். இதில் 8 ஸ்கொயர் காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம். n plus 1 C3 8 வரும். இதில் 8 ஸ்கொயர் எடுத்துடலாம் வெளியில். n plus 1 C4 8 ஸ்கொயர். எல்லாத்துலேயுமே 8 ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக வெளியே எடுக்க முடியும். வேறு இதில் 8 ஸ்கொயருக்கு இதில் 8 ஸ்கொயருக்கு 8 ஸ்கொயருக்கு எல்லாத்துலேயும் 8 ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ you can take that 8 square as common term. So you get 1 plus 8 into n 8n plus 1 into 8 8 plus 8 square வந்து 64 உங்களுக்கு தெரியும் into the terms n plus 1 C2 plus n plus 1 C3 8 plus etc. இது எல்லாமே multiples of 64. இதில் இந்த 8 plus 1 9 ஆகிடும். 8 அப்படி இருக்கும். 8 plus 1 9 plus 64 into multiples of terms, the remaining terms. இப்போ இந்த 8 and 9 கொண்டு வந்துருக்கு. ஆல்ரெடி இங்கே 9 power n plus 1 இருக்கு. அப்போ 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 equal to 64 into multiples of the remaining terms. So the 64 times of the terms and the entire 9 plus 1, 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. And as multiple of 64 are so this term, therefore 9 power n plus 1, therefore 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 is a multiple of 64, therefore it is divisible by 64 is the answer. Okay, that's all about the problem. Okay, what is the symbol? If n is an odd positivity there, prove that the coefficients of the middle terms in the expansion of x plus y whole power n are equal. இப்போ n வந்து ஒரு odd positivity there இருந்தால் அதனுடைய middle terms உடைய coefficients வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். If n is an odd positivity there, prove that the coefficients of the middle terms of the expansion x plus y whole power n are equal. In the expansion like the middle terms, எப்பவுமே n வந்து odd னா number of terms are even. If n is odd, in the expansion the number of terms are even. Number of terms are even. If n is odd, the number of terms in the expansion are even. Our middle terms in the 2 terms, middle terms are 2. Therefore, the middle terms are coefficients of the middle terms. Therefore, the coefficients of the middle terms are coefficients of the middle terms are n c n minus 1 by 2 and n c n plus 1 by 2. These are middle terms. Coefficients of middle terms are n c n minus 1 by 2 and n c n plus 1 by 2. These are the coefficients of middle terms. We have to show that these two are equal. We have to show that, prove that nc n minus 1 by 2 equal to nc n plus 1 by 2. இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். இரண்டு ஈக்குவல்னு சொல்லு. அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ரூல் எடுத்துக்கிறேன். NCR equal to NC n minus R. இது தெரியும். இது ஒரு ரூல். NCR equal to NC n minus R. இந்த காம்பினேஷன் ரூல். I am considering NC n plus 1 by 2. NC n plus 1 by 2 equal to NC n minus R. N minus n plus 1 by 2. NC n plus 1 by 2. NCR equal to NC n minus R. NC n minus n plus 1 by 2. That is equal to NC
if you take it LCM as 2n minus n minus n plus minus 1 by 2. This is minus n minus or minus plus 1 is minus 1. Upper 2n minus n is n, that is equal to nc. 2n minus n is n minus 1 by 2. See, nc n plus 1 by 2 equal to nc n minus 1 by 2. And equal in the book nc n plus 1 by 2 equal to nc n minus 1 by 2. So the equations are equal. Example 1, in the rule of ncr equal to nc n minus r. Subtract 2n minus n minus 1 minus plus minus 1. இந்த மைனஸ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா 2 LCM எடுக்கும்போது இது 2n minus n minus into plus minus 1 சப்ராக்ட் பண்ணால் n minus 1. That's all about the problem. So thereby I conclude the topic binomial theorem, and we will start a new topic in our next video. Thank you.